mbokk yi ñoo seetaan ñu ngi leen di nuyu fii GRTS suñ beneen programme yi suñu wér bu yaram xam ngeen ne si weer biñ nekk mooy octobre ñu xamee ko si pink october mooy breast cancer month fu mu nekk nii gis ngeen ne depuis starting ni octobre ñu ngi si koom di ko waxtaanee lii yëpp pour wax nit ñi nga xam ne ñoo nekk si kër gi surtout jigéen ñi ñuy génn di dem seeti seen boppa ak suñ gisee loo xam ne mu ngi seen yaram mi ñuy teel a dem lopitaan comme ni ma ko dee waxee rek waxu ma ne fajin nit ku ñuul baaxul de waaye foog naa yeneen yi soo ko gisee nga teel a dem lopitaan su nekkee lopitaan mënul si dara nga doog a mun a laal loolu noonu tey nag maa ngi nii dellusiwaat fii nga xam ne mooy Edward Francis Small Teaching Hospital ñu ngee ñu def si lii nga xam ne mooy breast cancer screening tey nag ma ñëw war a waxtaan ak ki nga xam ne mooy Dr Charles AP Roberts moom general surgeon la fii si Edward Francis Small Teaching Hospital ak Dr Sanya waaye nag Dr Roberts moom dañoo wax ak moom si kàllaama angale pour ñi nga xam ne ñoo dégg angale ñu mun a xam lii nga xam ne mooy breast cancer. Dr Roberts, good evening. Good evening to you too. Cancer is when there's uncontrolled proliferation of cells. So it can happen anywhere in the body. So since we're talking about breast cancer, so the cells in the breast are the ones that grow uncontrollably. And then it can present in various ways. And then if nothing is done, it can result in the death of the patient. Yes. Unfortunately, breast cancer, the way it presents most commonly is as a painless lump in the breast. So because it's painless, some people just don't take notice of it. Maybe when they're taking a shower, they notice there's a lump in the breast. And, but then because it's not painful, they don't take it seriously. So it progresses until it comes to a point where it starts becoming painful, or it, what we call ulcerates, it fungates, and then they come to the hospital. So at that time, most times it's a bit too late. Well, there are various ways in which breast cancer can present. The commonest, like I told you, is the painless lump in the breast. But sometimes there can be changes in the skin, changes in the size of the breast, or some nipple discharge from the nipple. Sometimes it's bloody nipple discharge. Those can all be signs of early breast cancer. So it's good to, we're advocating for women, especially in the post-pubertal stages, to be examining their breasts at least once a month. So if you get to know how your breast feels like. So if there's any change, you notice any change, then you quickly go to the hospital to have a clinical breast exam, and then it can be taken up from there. Well, there are various risk factors associated with breast cancer. But I must say here that just you being at risk, it doesn't mean that if you have a risk factor, it doesn't mean that you are going to have breast cancer. So they are both what we call modifiable risk factors and non-modifiable risk factors. Modifiable risk factors are the ones that you can do something about, like obesity, weight, smoking, things like that. Those you can do something about it. But you have the non-modifiable ones like the sex. It's more common in females. Some people don't know that men can also have breast cancer, but men can also have breast cancer. Because you have breast tissue. The breast tissue can become cancerous, and they can have breast cancer. And in men, the breast cancer tends to advance quite fast because the breast tissue is small. The male, they don't have much breast tissue, so it tends to spread faster to the surrounding tissues, and it becomes more advanced quickly. Men, they don't usually come for the screening, but they have a small risk of having breast cancer compared to women, exactly. Yeah. Well, there are three main modalities of treatment for breast cancer. You have the surgery, which maybe I'll talk a bit more about. Then you have the chemotherapy, that's giving medications. Then you have the radiotherapy. Radiotherapy is using X-rays for the treatment. So depending on the stage at which the breast cancer is caught, you might need one or two of those modalities. If it's early breast cancer, you might just need the surgery to get it out, and then that's it. But if it is a bit more advanced, you might need the chemotherapy and the surgery. And if it's a bit more advanced than that, then you might also need radiotherapy.
So they all have indications for the different modalities. So the surgery, there are two main types also. You have the breast conserving surgery, meaning that we don't take the whole breast out, and then you have the mastectomy. The mastectomy is when you take the whole breast out. You can still breastfeed with the other breast. Breastfeeding, not every woman breastfeeds their child, so there are other alternatives. You can have this formula feeding and all that. But at least if you want to live long enough to be able to see that child grow up, it's best you do what is best for the condition that you have. If it means taking out both breasts, then you do it. I, as a surgeon, I've had to do a bilateral mastectomy on a patient. On one sitting, we took out both breasts because she had cancer. We found she had cancer in both breasts. But, I mean, it doesn't take out anything from you being a woman. I mean, that's what people feel, that they feel that if the breast is out, then they are no longer women and all that. But it doesn't. Cancer is something to be afraid of, but if it's caught early, especially like breast cancer, it is treatable. So you can go on, live your life normally. We have a lot of breast cancer survivors, and they live a normal life. So it's something that people shouldn't be so afraid of, that when they hear they have cancer, then it's like they feel that's the end of the world. No, you have to do something aggressive about it, and then you can continue living your life. In the Gambia, what we offer is surgery and chemotherapy. Unfortunately, we don't have radiotherapy. So because of that, for the breast conserving surgery, it usually goes with radiotherapy. If you don't give radiotherapy, those cells that are still around the breast will cause a recurrence. So usually we don't offer breast conserving surgery here because it has to be radiotherapy, which we don't have in the Gambia. So those who can afford it and they feel, and it's still in the early stages and they fit the criteria for breast conserving surgery, we advise them to go somewhere else where they can do the radiotherapy after the surgery. And if they can do it, if they have the means to do it, we advise them to do it as quickly as possible. It doesn't mean that if one breast has cancer, you're going to have cancer on the other breast. But when you have breast in one cancer, it puts you at risk of having breast in the other cancer. So it's also one of the risk factors. Having cancer in one breast is a risk factor for putting the patient at risk of breast cancer. So when the patient has cancer in one breast and we've treated that one, so we usually advise them we'll be following them up with mammography of the other breast and be doing regular clinical breast exam, so that if there's anything coming up in the other breast, we can pick it up early and then do something about it. On the 28th, like you said, we're having a free screening program here in the EFSTH. Last year, we were just confined to the gynae OPD, but this year we're expecting more people to come, so we've expanded it to even the surgical outpatient. So we're advising women, young women, to come, even older women, to come and have, if they felt anything, any difference, any change in the breast, whether the breast has increased in size, is becoming heavier, any discharge in the nipple, or any changes on the overlying skin, or they feel any lump, let them come, and then we will screen them. We even have radiological services. They can do some ultrasound scanning and maybe even mammogram in some cases. It doesn't take anything out of you if you have your screening, and then at least you'll be comfortable that at least maybe for the next year or so, I'm okay. Then you can, but we'll advise also, during the screening program, we hope to be having some videos or people explaining how you do self-breast exam. So we'd advise women also to be doing their self-breast exam. It's free. Even if they examine you, they find something and you say you need an ultrasound scan, that one will also be free. So they should come. Men also, if you feel anything in your breast, you can also come and we screen it. The screening will start at 8 a.m. 8 a.m. to 6 p.m. The other thing I want to say is that it doesn't mean that if you cannot make it for this screening, then you cannot have screening of breast cancer. We still run a breast clinic, so you can come to the clinic. You might just have to pay for the folder, which is, I don't know, $50 or something like that. And it's not much. You have your screening, the doctors are there. It's just that my own thinking is that if you as an individual out there, there's something happening in your body that you don't understand,
You go to people who have spent years and years and years of studying the human body to see whether they're able to help you. That is my advice. You go to the hospitals, there are doctors. I mean, doing medicine is a long period, it's a long process. And there are a lot of things that we go through. So we have at least some knowledge of the human body and how it works and how disease processes happen and all that. So we might be able to help you. I'm not saying that in all cases we're able to help, but we might be able to help you. So I think that should be the first port of call. And then if it's something that can be treated early, you come early and you're free of your condition and you can go ahead and live your normal life. So I advise people, if you have anything that is you don't understand about your body, come to the hospital. Now we even have family physicians. They are generalists at the polyclinic. They can see you, they can advise you, they can refer you to a specialist. And I mean, the facilities in the FSCH are improving drastically. And the quality is the same as anywhere else you would go. So people shouldn't shy away from coming to the hospital. I would advise people to come to the hospital, especially for breast cancers. Early breast cancers is treatable. You continue living your life normally when it's treated. mbokk yi yéen a dégg loolu rek docteur Roberts li mu wax si li nga xam ne mooy breast cancer waaye comme ni ma ko waxee rek moom dafa wax loolu si kàllaama angale nga xam ne ñi nga xam ne ñoo dégg angale ñoom tamit ñu mun a understand waaye léegi fu mu nekk nii tamit dina am ak waxtaan ki nga xam ne mooy docteur Sagnang moom tamit sojoon la ñu ñëw mun a waxtaan mu wax ñu lan dañ koo njëkkee parce que dama dee bugg a saa yu nekk rek ñuy fàttali nit ñi lan mooy breast cancer. lan moo ko dee docteur fu mu nekk nii ñu comme ni ma ko waxee rek ñu ngi si Pink October ñu xamee ko si breast cancer month waaye bëgg naa ñu fàttali nit ñi lan mooy breast cancer. waaw breast cancer comme nga boos ñu ko waxee rek soo ko seetlee moo nekk maanaam soo amee doomi yu nekk si suñu yaram lu tubaab yi dee ne cells su fekkee ne yooyu am na ëlbatiku yu nga xam ne demut si rangi normal lu mu war a def si yaram bi nu mu war a ëlbatikuwee nga xam ne dafa nekk di dunda di màgga si lu gaaw ba nga xam ne ëpp na maana loolu mooy tax ñu ne kii nii am na cancer jàngoro cancer boobu noonu parce que doom yu dee nekk si suñu yaram bi daf dee mun a ëlbatiku ba pare di màgga waaye daf dee nekk through a control measure waaye su fekkee ne ëpp na maana comme nu mu war a demee si yaram bi nga gis ne dafa màgga bu nga xam ne boobu romb na dayoo su rombee dayoo nag loolu mooy wane ne kii nii am na cancer te comme ma boos lu mu ko waxee mun naa am fu nekk si yaram bi parce que su yaram bi fu nekk mun naa am cancer waaye su fekkee ne doom yu nekk foofu noonu màgg na ba ëpp dayoo nga xam ne yaram bi mënu koo contrôle loolu la ñoo wax ne kooku am na lu ñoo ne cancer. léegi comme loolu su amee wéñ yi naka la dee mel naka la dee wéccee ko. waaw nga xam ne lii moom. waaw maa ngi am cancer ou am naa cancer. waaw lu gën a am solo mooy comme ma boos lu mu ko waxee lu gën a am solo moo nekk cancer si njëlbeen bi dafa naxari pour nga xam ne man am naa cancer wala awma cancer parce que daf dee am dina léegi-léegi suy commencé mun naa commencé si donja bu nga fiil si sa yar nga làmba rek daj donja boobu waaye donja boobu noonu du la dee métti te su fekkee ne donja bi méttiwu la su boobaa yow soo si bàyyi sa xel ma ngi dama làmba rek mu mel ni ki am naa donja si suma ween bi waaye defuma dara duma dee métti su boobaa ñu bari suñ ñëwee dañ dee ne dama ko làmboon lu yaaga waaye comme que duma dee métti terew ma def dara yooyu noonu loolu moo tax man bàyyi ma sa woon xel sax waaye lu ñoo yedda nit yi moo nekka cancer mun naa nekka donja bu nga xam ne yëg nga ko ci sa biir ween bi ba pare bu ndaw la nii mun naa nekka cancer mun naa nekka ñaaka nekka cancer waaye su nekkee donja bi si njëlbeen du dee métti
mun nga koo am ay weer ay at sax du dee métti waaw waaye nag ñun même docteur yi si njëlbeen bi duñ mën a laal sa ween bi rek ñu xam with 100% although su demee ba maaga suñ xoolee dinañ mun a wax ne xëj na kii lu mu amee ni cancer la waaye nag su fekkee ne si njëlbeen bi am na lu moo demee suñ làmbee sax ñun suñ boppa duñ la mun a wax ne cancer la mbaate du cancer foog ñu am yenn jumtuwaay yu ñoo jël ñu génnee foofu noonu ay doomi jàngoro boobu noonu ñu yóbbu ko suñ ko yóbbuyee si laab bi mooy mun a wonee ne lii cancer la walla du cancer waaye leena lu nga xam ne nit yi war nañ koo bàyyi xel nekkut ne soo amee donja boo am si sa ween bi rek cancer la déedéet soo gisee sakaatuma xale yu nga xam ne ñu ngee maaga jànxa yi nii su ñoo maaga daf dee am ay changement yu dee am si seen ween yi changement yooyu mun naa tax nga am yenna donja yu nga xam ne yooyu du cancer walla nga làmba sa ween bi nga gis ne am na yenna change su fa nekka yooyu du cancer loolu dama ko wax pour dalal xeli jigéen yi pour buñ ñu ne am naa donja bi docteur mu ne soo amee donja rek xëy na lii cancer la déedéet dañ laa wax ne bàyyil sa xel soo amee donja bi jar na pour nga dem si docteur ñu dee seet faje breast cancer yi ni pour ñoom ñu seet ba pare ñu yées yenn jumtuwaay pour seet ndax cancer la mbaate du cancer su ko defee ñu mun laa advice baaxut pour nga toog si kër gi rek nga ne am naa benn donja suma ween ba pare nga toog méttiwu la nga ne lii comme du cancer parce que du dara duma dee métti cancer donja cancer boobu si njëlbeen mun ngaa koo am ay at yu bari ba pare du la métti waaye su demee ba maaga dangaa gis ne dina dee am yeneen mandarga yum dee wonee yu nga xam ne loolu ñun suñ ko gisee mandarga ku am cancer la comme waaw loolu moo nekk comme soo ko seetee si sa der bi léegi nga am fa yenn changement yu nga xam ne der bi dafa am lu mel ni ay toxa yooyu noonu comme ni sorance soo ko xoolee nii xoolit bi soo ko xoolee nga gis dafa mel ni ki dafa am ay bona yu ndaw yu fa nekk di nga gis si der bi di nga am bona yooyu léegi nga am fenn fu nga xam ne dafa mel ni ki yow dafa am mel ni pax la soo fa defee ni sa baaraam nga gis ne foofu dafa wàccaat si biir foofu emut comme yeneen si ween bi lu mu emee loolu tam beneen mandarga la di nga gis ne dina am léegi xëy na su dekkee donja ba nga fa mu ngi dem ba mag ba nga xam ne donja boobu noonu mu ngi dëgër donja boobu noonu pour nga lifin xam nga ween bi mun nga koo puus nii mu yëngatu yooyu waaye donja bi mu ngi dang foofu noonu du mun a puus comme noonu nga gis ne loolu dugga na ci biir mun naa am yow sa mosul su nekka si ron feebar bi dem na fa léegi sa cuus bi soo ko bësee ni mun naa génnee deret ak yooyu loolu tam beneen mandarga la léegi mu génnee deret te pare du nekk cancer waaye dafa baax nag su génnee deret yooyu noonu nga ñëw ñu gis su ko defee ñu dem yóbbu ko laab lu mu génnee ñu test ko ñu mun a xam su fekkee ne tam am na donja bu nga xam ne nekkut cancer ñun nekkul ne soo ñëwee rek dañoo opération ak yooyu lu nekk rek dañ laa xelal waaw ñu seet wax ak yow dalal sa xel wax la yépp nu mu demee lu gën a am solo mooy dafa baax pour loo gis sa yaram nga dem ñu advice la nga teel a jóg ñu advice la su ko defee su fekkee ne lu nga xam ne luñ war a teel a faj dañ koo faj di nga gis ne léegi nga am donja bu ndaw ñu ne la bii nii moom nekkut te loolu jarut nga lifin parce que dañuy gis tamit comme ñi dee nampal ni seen doom yi suñ liyee seen ween yi ñu yóbbu cancer fu naa ko sa yooyu tamit war nañ ko bàyyi xel waaw loolu tam lu am solo la lu nga wax nii léegi comme ñoom nuñ ko dee waxee rek xale bi su jiixee rek nga am taab si lifin bi ñu ne xale bu jiix bi moo tax waaw léegi dangaa gis ne si nampalin bi la su fekkee ne xale bi mu ngee nàmpa dafa am nu nga war a toogee ekkati boppa xale bi nga support ko
ba pare nga téye xale bi su ko defee yow sa boppa sa beneen loxo bi dafa war a téye ween bi ba pare mu dugal ko si gémmiñi xale bi su ko defee cuus bi ak lu ñuul loolu noonu su nekk si boori cuus bi dafa war a dugga si gémmiñ bi su ko defee xale bi suy nàmpa su bosee su maanaam su jëlee tuñam bi mu bos si lu ñuul loolu noonu foofu la soow bi day ñëw dajale ko su soow bi dajale ko foofu noonu di nga gis dina mun a xale bi dina mun a muccu soow bi mu nàmpa bu baax su fekkee ne loolu amut xale bi nag muy nàmpa si cuus bi rek di ko bës foofu noonu léegi-léegi lu mu ko xëccee noonu cuus bi dafa am ay réda yooyu noonu réda yooyu noonu dina dee am jàngoro bu fa mun a dugga su contaminé dafa dugga foofu su duggee dangaa am taab comme lu nga dee am taab feneen di nga mun a am taab si ween bi ba pare ween bi time boobu bu nga xam ne soow bi bëri na fa dafa yomba pour mu mun a am taab su fekkee ne jàngoro bi dugga na fa si nga dee am taab soo amee taab boobu noonu boobu nag sooy nàmpal ba pare nga am taab boobu noonu most of the time du dee nekka cancer waaye nag mënuñoo wax ne kuy nàmpal kooku du dee am cancer sooy nàmpal tam nekkul ne doo mun a am cancer mun nga am cancer waaye seen ngay nàmpal so su boobaa yow tam da nga war a xam ne da nga war a dem lopitaan soo demee lopitaan dañ laa jox garab yëngu la su jaree pour ñu bona ween bi ñu génnee détax bi loolu xam nga même su fekkee ne si kër yi local yi ku nekk xam na ne taab moom su amee foog ñu bona ko loolu moom même si kër yi dañ ko dee def aha soo ñëwee lopitaan nag ñun tam suñ gisee ne lii taab la dañ la dee wax ne dañ laa péngu ba pare léegi suñ la waree nelawal ñu nelawal la ñu xaar ko ñu génnee lifin bi su ko defee di nga gis foofu noonu détax bi yëpp dina génn mu set ween boobu noonu su demee ba wér dafa mel ni ki amuloo fa woon dara waaye soo bàyyee détax boobu ba mu fa des su demee ba yàgga loolu mun na laa disturb waaw. léegi Dr. Sanyang fan la dee toll ween bi fan la dee toll ba mu egg si opération. waaw loolu question bu important la loolu am na maana trop am na solo lu nga laajte nii gis nga su fekkee ne am nga màndarga yu nga xam ne comme nuñ ko waxee nga am donja nekkul di métti nga ñëw comme lu mu ko waxee di nga dee gis ne am na du moo fu mu commencé suñ koo génnee dañoo génnee donja boobu noonu su fekkee ne ñu ngi yaakaar ne lii mun naa nekk cancer mun nañoo génnee donja boobu noonu ak yeneen yaram bi si ween bi ñu génne fa tuuti lu surround donja boobu noonu su ko defee suñ ko yóbbee si laab bi mu ñëw mu ne lii nii cancer la ñun dinañ la mën a jox yenn garab yu ngay jël fii nii nga péngul la ko nga koo jël waaye after su fekkee ni génnewuñ ween bi yëpp donja bi rek lañ génne foog nga dem beneen dëkk ñu nga xam ne ñooñu mun nañ laa defar radiothérapie because su fekkee ne nit ki am na jàngoro cancer si ween bi ba pare génnewuloo ween boobu yoonu yëpp da nga génnee jàngoro bi yëpp rek ak lu nekk foofu noonu ba pare suñ demee si laab bi ñu wonee ne yow fu nga dog noonu fu mu em amul benn jàngoro bu des su boobaa amul benn problème léegi nag di nga jël garab bu ngay jël si péngu yu ngay jël waaye da ngaa dem feneen fu nga xam ne ñooñu am nañ radiothérapie x-ray bu noonu boobu la ñoo tiim si sa ween bi su ko defee su fekkee ne am na beneen jàngoro bu nekk si ween bi fu nekk si ween bi bu fa des noonu su ko defee loolu dina ko rey su boobaa yaa nga amee sa lifin waaye su fekkee ne romba na foofu noonu dina dee am fu moo tollu lifin bi su demee ba maanaam mu romb par exemple 5 centimètres ak yooyu noonu da nga ba pare yow sa ween bi tam réyut da ngaa gis ne daf dee jafe pour ñu mun a génnee doomi jàngoro bi rek parce que sooy génnee doomi jàngoro bi su fekkee ne cancer da ngaa génnee doomi jàngoro bi ak some normal breast tissue bu nekk si booram da nga ko war a dog yëpp génnee ko yow nag soo génnee loolu yëpp si ween bi dara du fa des su ween bi da ngaa gis waaw so da ngaa gis ne ween bii nii boobu noonu mu ngi fa boobu dina mun a nàmpal understand nga waaw dañ dee génnee bii nii waaw ñu lifin su boobaa dañ laa advice ne ñu génne la ween bi parce que fu ñu dee seetee mooy docteur
leena lu ma bëgg a pour wax suñ mbokk yi ñu xam ñooy gis nga docteur su fekkee ne yaa ngi amee sa wéy bu gën a tuuti sax duñ la santa pour nga dog ko su fekkee ne amalu la njëriñ loolu nit yi dañ si war a bàyyi xel bu baax gis nga loolu moo tax soo ñëwee ñu war la ñu explainer la da nga war a am opération bii nii dañ dee waxtaan ak yow ba pare counsel la ba pare waxtaan ak yow dalal sa xel ba pare ñu wax la lan mooy di options of treatment yan façon faj jumtuwaayu faj nga am yan façon bunti faj la ñoo am pour sa feebar bii nii pour yow tam nga xalaat nga seet ban moo ji waaye suñ la waxee yépp ñun based on suñ profession dañ la dee mën a advice comme que ñun docteur lañ ba pare lii suñ liggéey la dañ dee wax ne ñun luñ yaakaar ak suñ xam-xam lu ñu yàlla may lii moo jën si yow su ko defee nga xam ko yow nag soo nanguwee ñu defal la loolu waaye nag su fekk dem nañ suñ demee ba wax ne yow dañ war a génnee sa ween bi da ngaa gis ne loolu moo jën si yow parce que dañ dee seet pour nga ñàkk sa ween bi ak nga ñàkk sa bakken lan moo jën dañ dee seet ne yow sa ween bi mu dem yow nga am sa boppa nga dund ak sa njaboot ak sa famille loolu moo jën dan nga ñàkk sa boppa te loolu gis nga leena luñ bëgg a jigéen ñi xam breast cancer soo gisee ku nga xam ne ku am advanced form of breast cancer sa noon doo ko ñaanal mu am loolu parce que daf dee nekk si situation ba nga xam ne yow soo nekk even yow mu nekk docteur sax danga ko dee fiil dangaa ñëw sax pour nga yàgga fa ak kooku noonu sax doo fa mun a yàgga ngir yërëmande bi parce que dina dee dem ba nga xam ne lii doomi jàngoro bu nga xam ne daf dee tasaaru sa yaram bi dafa dem exactly so mun naa dem tasaaru ba dem si beneen ween bi ween bii nii mun naa am ba pare beneen ween bi tam mu am soo amee cancer si ween bii nii the likelihood the chances pour nga am cancer si beneen bi moo gën a high nit ku nga xam ne musuta am cancer si weenam bi ba pare nekkul ne si ween bi rek lu gën a gannaaw mooy dina dee tasaaru sa yaram bi fu nekk mun naa dem sa biir bi ba nga xam ne sa biir bi dafa funki ndox mu nekk si biir bi ba pare mun naa dem si sa liver bi mu am luñ dee ne métastasis doomi jàngoro boobu moo dee dem ba si rees bi tam mu affect sa rees bi du mun a dox normal comme lu mu li fi ne so dafa am cancer bu nga xam ne mu ngi si rees bi liver bi waaye nekkut ne liver bi si boppam foofu la cancer bi dafa dooree si ween bi balaa muy dem foofu waaw mun naa dem tam lu dee gën a sonal ni moo nekk su fekkee ne dem na ku am cancer ween bi lu ko dee gën a sonal moo nekk nokkeekaay bi da ngaa gis ne su demee ba tasaaroo sa nokkeekaay bi foofu noonu mun naa dem ba mu nga xam ne dafa am ay doomi cancer bi nga xam ne yow doo mun a nokki ngelaw bu baax soo toogee nii doo mun a nokki bu baax doo mun a tëdda léegi-léegi ndox mu nekk sa nokkeekaay bi doo mun a tëdda sa ween bi dafa funki sa loxo bii nii fulifin bi nekk dafa funki rëy kooku noonu du mun a tëdda mu nelaw toujours dafa toog nii waaw nekk si métit ba pare su fekkee ne àgg na foofu dangaa gis ne kooku noonu balaa muy dee foog nga jox ko oxygène bu nga ko jox ba léegi mu ngi am jafe-jafe nokki soo demee ba nga ko gis yow sa boppa sax danga ko yërëm ba nga xam ne doo mun a lifin soo duñ dee bëgga nit yi ñu àgga foofu